Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse treino especial internacional, né, com essa pessoa maravilhosa e um grande conhecedor das artes marciais e terapêuticas chinesas, né? Eu estou falando aqui do meu irmão mais velho, isso mesmo, ele é meu Shigan, né? O meu irmão mais velho, ele representa a nossa família lá nos Estados Unidos e ele tem uma formação tanto no estilo tradicional de Untitled quanto no estilo Hulei. E a pedidos, né, daqueles que participam com a gente do treinamento de Hulei, nós então resolvemos, a pedido dessas pessoas, fazer um treinamento específico aí que, obviamente, pode ser compartilhado por todos, tá? O Scott, então, ele vai falar sobre Taiji Chuan, ele vai falar sobre como utilizar o Tai Chi Chuan de forma mais terapêutica. Você vai poder praticar isso, mas também aquelas pessoas que já são instrutores, professores ou estão se formando instrutores vão poder aplicar isso durante as suas aulas, seus ensinamentos. Tá? Então é para todo tipo de pessoa essa aula aqui internacional. O Scott está falando diretamente da Califórnia, de Los Angeles, e além dessa formação toda marcial, né, ele é um grande especialista em medicina tradicional chinesa. Né? Ele tem doutorado, ele tem formação na China e mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Tá? Então, eu queria que vocês recebessem aí com uma saudação, né, um Bao Chen Li, né, o Dr. Scott Tamas. Scott, thank you very much, man. Thank you so much for being here with us. Thank you for your time, your wisdom, your knowledge. Can you hear me? Yes. Can Man, you hear me? Yes, I can hear you. Thank you so much. You are awesome. Please, now it's with you. A saudação, gente. Bote ali. Isso. So thank you everyone for spending a Saturday afternoon with me. Muito obrigado a todos por passarem a sua tarde de sábado comigo. So today we're going to discuss about how to increase the health benefit of training Kung Fu. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos aumentar o nosso benefício à saúde ou desenvolver mais benefícios à saúde ao treinar o Kung Fu e Tai Chi Chuan. So we'll do a little bit of explanation first, and then we'll go on to the exercises. Eu vou dar um pouco de explicação teórica e então nós vamos iniciar os exercícios práticos. So if we think back to the original Kung Fu practitioners, back in the olden times, Kung Fu was always a very practical thing. Se nós pensarmos, né, em como os praticantes de Kung Fu antigamente, eles viam o Kung Fu, você vai ver que o Kung Fu, na verdade, era muito prático, sempre foi muito prático. E quando eu falo Kung Fu, eu estou me referindo às artes chinesas, das quais o Tai Chi faz parte. So you really had a few different types of people who practice Kung Fu. Então você tem vários tipos de pessoas que praticam Kung Fu. You had bodyguards and soldiers. Antigamente, então, você tinha os guarda-costas e você tinha também soldados. So, of course, if your job is to fight, you have to be in very good shape. E é claro que se o seu trabalho é lutar, você precisa estar em ótima forma. Okay. And then we have very wealthy people. E aí nós tínhamos também pessoas muito prósperas. So at that time, it was very common for people to try to rob you and your family, and also to kidnap you to ransom you. Então, naquela época era muito comum as pessoas tentarem te roubar ou simplesmente te sequestrar. So many, if you could fight, you increased your odds of surviving with your health and your property. Então, antigamente, se você tivesse a habilidade de lutar, você teria, então, mais oportunidade de se defender e também defender a sua propriedade. And then the last group is more of common people. Bem, ainda tínhamos, então, o grupo de pessoas normais, comuns, que praticavam Kung Fu. So people would come to your farm, they would steal your crops, they would rob you for everything you have,
And those people as well, they needed to protect themselves because they could not afford guards. E pessoas, por exemplo, que tinham as suas fazendas e muitas vezes tinham as suas fazendas roubadas, né, eram extorquidos. Essas pessoas não podiam pagar por segurança particular, por guarda-costas. Então eles precisavam aprender a se defender. So in every case, you have to have a good physical condition to be able to perform the Kung Fu well. Então, em todos esses casos, você precisava sempre melhorar a sua condição física para que você pudesse desempenhar bem o seu Kung Fu. So in 2021, we live very different lifestyles. Em 2021, nós vivemos estilos de vida muito diferentes de antigamente. So a lot of people, they wake up, go to the office, come home, eat, watch Netflix, go to sleep. Muitas pessoas, então, acordam, vão para o escritório, voltam para casa, comem, assistem Netflix e vão dormir. And in this last year, we of course have had coronavirus. E nesse último ano, nós temos vivenciado o coronavírus. So people who before you had access to a gymnasium, many have closed. E muitas pessoas que antes tinham acesso a uma academia não tiveram mais esse acesso porque fecharam durante esse período. And many people are afraid to go to outdoor places where you can exercise. Like, for example, many people are afraid to go to the beach. E muitas pessoas também têm tido medo de fazer exercícios ao ar livre. Muitas pessoas não têm conseguido ir para a praia, por exemplo. Okay. So today we'll go through exercises for every area of the body that come from Kung Fu. Hoje nós vamos então falar sobre exercícios para todas as áreas do corpo, né, que são Kung Fu. Okay? And in addition, we're going to make it more difficult for ourselves by using bands. E vamos falar sobre exercícios, né, que podem ser difíceis de fazer solo. Então vamos utilizar como que eu falo isso? Quem pode escrever aí? Qual que é o nome disso mesmo? Esqueci. All right. Band. So before we get started, let me just explain the bands a little bit. Então, antes da gente começar, deixa eu explicar um pouco como a gente utiliza isso. Escreve So para mim these aí, are por favor, just o nome disso aí. Fita ou corda? É isso, fita. Vou falar de fita, então. Obrigado, Cecília. so there's two kinds you can buy. This one is just a loop, like a giant rubber band. Então, existem vários tipos. Esse aqui é uma fita de borracha gigante. And they have different resistance ratings. So this one is 15 to 35 pounds, which should be about 7 to 15 kilos. Então, eles têm resistências diferentes. Esse aqui deve ficar entre 7 e 15 quilos de resistência. The green one back there is between 50 and 125 pounds, which I think should be about 25 to 55 kilos. O outro deve ficar em torno de 25 a 55 quilos. And then there's another type you can buy, which is more like this one. It's just a tube, but they have hooks and they have different attachments. So you can hook them either onto something or around something. A outra fita, ela tem um gancho, né? Então ela é um pouquinho diferente. Você pode enganchar ela em algum lugar ou em volta de algo. So why use these instead of weights? Por que nós podemos nos utilizar disso ao invés dos pesos? One is they're very cheap. Bem, primeiro, é mais barato. I think I paid about $10 for the set for this one and $10 for a set for this one. There's several different bands in the set. Eu acredito que eu paguei $10 num set com cada uma dessas fitas. And the other important thing is we don't need a lot of room, and
if you just have a normal apartment, you can attach them to doors, in windows, so it's very easy to use. Bem, uma outra questão é que você não precisa de muito espaço para guardar. E você pode colocar, anexar ou enganchar essas fitas em portas e em lugares onde você pode se utilizar delas. Okay. So we will start with exercises for the legs. Vamos iniciar com exercícios para as pernas. So it's very famous for weightlifters. Really big chest, really skinny legs. É muito famoso ver, né, levantadores de peso, né, com muita força nos braços, mas as pernas bem fraquinhas. Não é o caso do Edgar, é But claro. but you have to have a very stable base if you want to build something strong up top. Mas, na verdade, você precisa ter uma base bem estável se você quiser construir algo bem forte em cima. So when you're doing Kung Fu, not only will it make your kicks stronger, but it will help you with balance and movement. So other people can't knock you over. Bem, e quando você treina Kung Fu, então não só os seus chutes vão ficar mais fortes, como também o seu equilíbrio vai ficar melhor para que ninguém possa te derrubar. Okay. So traditional calisthenics, many people would start off with a lunge. Bem, quando se fala de calistenia tradicional, muitas pessoas iniciariam com Scott, what's a lunge? Can you explain? This. Com esse tipo de exercício. Quem souber o nome, por favor, posta aí no bate-papo. And this is a good exercise, but it can really hurt your knees if you do it improperly. And also, the older you get, the more likely it is to hurt the knees. Bem, esse é um exercício muito bom. Só que se você fizer ele de forma incorreta, você pode machucar o seu joelho. E quanto mais velho você vai ficando também, né, mais facilidade de ter esse tipo de problema no joelho. Okay. So instead, we're just going to substitute for Taiji, Então, Taiji Footwork. ao invés disso, nós vamos substituir esse exercício pelo exercício de Tai Chi Chuan. Okay. So as we come forward, we still have the lunge. You come back, and you need to activate the muscles of the leg to keep yourself from tipping over, falling over. Então, So it's nesse exercício, quando você joga o seu corpo à frente, você ainda tem o mesmo benefício do exercício anterior, né, de fortalecimento, e também trabalha o equilíbrio e o fortalecimento da perna de apoio, quando você está em um pé só. we're still working the same muscles. Da mesma forma, então, trabalhamos os mesmos músculos. Okay. When we do this, we can do 3 sets. Quando fazemos esse exercício, nós podemos fazer 3 sets. How many you do depends on you and the size of the space you have available. Quantos você faz em cada um desses sets depende de você e também do espaço que você tiver. So if your room is only 5 meters, then that's you do as many as you can for 5 meters. Por exemplo, se você tem um espaço de 5 metros, você vai fazer as repetições que você puder fazer dentro desses 5 metros. Okay. So we're working a lot of these muscles on the top of the legs, the quads. Nós vamos trabalhar então a musculatura da coxa. Okay, a little bit on the glutes. E também os glúteos. Okay. And we can use the bands to increase the difficulty. Podemos usar as fitas para aumentar a dificuldade. Okay, and we can
just by putting it around your neck and on the bottom of your foot. Então, coloca a fita em volta do pescoço, embaixo dos pés. So you'll see, in order to keep yourself still straight, it becomes more difficult. Então, para que você mantenha a sua musculatura, o seu corpo ereto, vai se tornando cada vez mais difícil. Also, in styles like 24, part of the objective is to keep the pace the same. E também em estilos mais modernos, como o Yang 24 movimentos, você deve se manter mais ou menos na mesma altura e a passada também é equivalente. So when you have the band on one leg, the leg that has the band, right, very easy to come up, slower to come down. So you have to control that. Quando você tem a fita em uma perna só, essa perna que tem a fita, ela vai ter facilidade para subir, mas dificuldade para descer. And then with the other foot, because it doesn't have any weight at all, it becomes essentially what we're trying to do is create the connection between your mind and your body to have more control. Então, o que a gente está querendo fazer é aumentar a conexão entre a sua mente e o seu corpo, a integração entre a mente e o corpo, para que você tenha mais controle. So once you can make the speed even between the two different types of between the one leg without the band, one leg with the band, then you'll find too that it's much easier to coordinate other areas of the body. So for example, when you're doing Tai Chi, everything should move at the same time. And when your foot stops, the hand stops. Everything in perfect coordination. If you make it more difficult to do one side, then your mind has to recalibrate the way it moves. Então, quando você consegue regular, né, e coordenar a forma como você se mexe com os dois lados do corpo, sendo que um lado tem a fita e o outro não tem, isso te dá um controle maior sobre todo o seu corpo, porque a sua mente ela vai precisar recalibrar a maneira com a qual você faz. E treinando o Tai Chi dessa maneira, você vai então aumentar a dificuldade do seu treino e melhorar o seu desempenho. And then, of course, you switch to the other leg and you repeat. E aí, é claro, né, depois de fazer os 3 sets com uma perna, você troca a fita de perna e repete os 3 sets com ela. So you should, when you're doing the different sides, you should always try to use the same amount of weight on each side and make sure you do both sides equally or you'll start to develop an imbalance. Então, quando você for treinar esse movimento, tenha certeza de que você tem a fita, né, com a mesma resistência e você utilize o mesmo peso, então, para cada um dos dois lados. Ou, caso contrário, você vai desenvolver um desequilíbrio. Okay. So now the next exercise, traditionally, we have the squat. Então, tradicionalmente, a gente tem o agachamento. So this does a lot of focus on the glutes and on the hamstrings. O agachamento ele foca bastante nos glúteos e na parte de trás das coxas. So especially for a lot of people who have low back pain, very tight low back, this is a good exercise for them. Então, especialmente para aquelas pessoas que têm dor lombar ou então a coluna lombar muito rígida, esse é um exercício muito bom para elas. So squats are okay, but we can make them more difficult by using Hule Tai Chi methodology. Então, os agachamentos são legais, mas você pode desenvolver mais eles utilizando, por exemplo, os princípios do Tai Chi Rulei.
So in hule, we practice making the circles. Em roulei, a gente faz o lian, os círculos verticais. And this ups the difficulty because this is the normal squat. Os círculos verticais, então, eles vão aumentar essa dificuldade, porque esses são os agachamentos normais. But there's another one called the pistol squat, which is one-legged. Mas também existe o agachamento de uma perna só. So when we do the circles for hule, it's effectively like the pistol squat, but the benefit is both feet are on ground, so you have a little bit more stability. Quando nós fazemos, então, o lian, né, que é o círculo vertical, nós temos o mesmo benefício, então, dos dois agachamentos, porque nós estamos transferindo o peso de uma perna para outra. Isso te dá ou melhor, mais estabilidade do que esse segundo exercício, que é com uma perna só. Okay. And then, of course, to up the difficulty, again, we can use the band. This time we put it between the legs. Então, nós também podemos aumentar a dificuldade utilizando a fita entre ambas as pernas. And for the people who have trained hule before, you know how tired you're going to get from doing it without the bands. Well, this is much harder. You get tired much more quickly. Então, para as pessoas que já treinaram rolê, sabem o quanto cansativo é fazer esse exercício. Então, já podem imaginar quão cansativo será fazer com a fita. So this also has one other benefit, which is to help with the posture. E ainda existe o benefício da postura. So in a squat, the butt should come back like you're going to sit on a chair. Quando você agacha, né, o seu bumbum ele deve ir para trás, como se estivesse sentando numa cadeira. And the body will come forward, but in hule, it should not be like that. Bem, quando você agacha, o bumbum vai para trás e o corpo para frente, mas em roulé, não. Isso não deve acontecer. So the circle, you should be more or less straight up and down. Quando você faz o círculo, você deve manter a coluna reta. So if we do it with the band, you are forced to keep the back straight, because if you don't, if you do this, you'll find the low back is going to start hurting very quickly. Então, você deve fazer sempre com a coluna reta, porque se você se permitir cair o corpo à frente, você vai sentir bastante dor lombar. Okay. So when people train hule, that's probably one of the biggest problems that they have is they want to go lower, like everyone wants to be, real deep, so they're like you can't do that with the band. Quando as pessoas treinam rolê, né, normalmente elas querem ir muito baixo, né, a dobrar muito a perna para ter um ganho muscular maior também, mas acabam que nesse processo inclinam a coluna para frente. Então, com a fita, você não pode fazer isso de jeito nenhum, senão você vai se machucar bastante. Okay. And in addition, we, like the lunges, we can do the forward hule. E assim, adicionalmente a isso, a gente ainda pode fazer isso para frente, esse círculo frontal. And to increase the difficulty again, we can use a band. E também, para aumentar a dificuldade, você pode se utilizar da fita. And it's the same thing with the posture, because you can't really control yourself when you are using the band unless you have good posture up and down. Da mesma forma, você deve manter a sua postura ereta. Nesse caso, os exercícios que nós temos treinado no rolê, você vai ver o Taiji Footwork. So
depending on how much time you have, my recommendation is, oh, sorry, one more before we move on. And that is, in Taiji, we have Yunsho. Bem, So the footwork for Yunsho should be like that, right? uhum. No Tai Chi, nós temos um exercício chamado andando nas nuvens ou movendo as mãos como nuvens, em mandarim, yin shou, né? E você anda, então, lateralmente. So this, again, it helps with balance, but also we have muscles in the hips that we need them certainly for, side kicks, but to resist would be like this, and it helps people in their everyday walking. Bem, esses movimentos eles te ajudam tanto ao efetuar chutes laterais, quanto também ao seu caminhar normal, do dia a dia. So it's funny, if you go to the gym, usually for these muscles, women are the smarter ones. You always see them using the equipment to make this area more muscular, look better. Bem, normalmente as mulheres, quando você vai numa academia, elas são as mais inteligentes ao treinar esses movimentos, né? Porque elas querem mostrar que realmente essa área do corpo fica mais desenvolvida, torneada. So all we have to do is double the bands, put them between the legs, and the reason why it's important to do Tai Chi steps is because of the resistance, right? So it's very easy for me to just right? Not too much resistance. Então, nós vamos colocar a fita entre as pernas, dessa forma, e vamos dar os passos de acordo com o Tai Chi, os passos laterais de acordo com andando nas nuvens do Tai Chi. Para quê? Para que a gente tenha resistência entre eles. But because the point of Tai Chi is to keep everything even, I have to, when I increase the tension, I have to do it slowly, and I can't let this back leg just come over. I have to Então, do it slowly. fazendo de forma de acordo com o Yin Shou, né, andando nas nuvens do Tai Chi, a gente vai fazer devagar para aumentar a tensão lentamente, e também quando a gente puxa a perna para se preparar ao próximo passo, a gente tem que se preocupar em não deixar a fita cair no chão. Okay, so with this band only adding 7 kilos of resistance is not too bad, but try to keep even speed when you have 50 kilos of resistance. Então, quando você tem uma fita que te dá 7 kg de resistência, não é tão difícil. Mas tenta com 50 kg de resistência. Okay, so if you are going to design exercises for yourself, first you want to start with the like the Tai Chi for Yang style, Taiji 24 footwork, both to the side and both forward and then coming back. You probably want to do 3 sets of, however many you can take. Then increase the hule and then start adding the bands. Então, quando você for treinar sozinho, você deve buscar fazer, por exemplo, o exercício do Taiji Bu, para frente e para trás, e depois utilizar os exercícios do Hule, né, o círculo vertical, Li Yuan, né, o círculo frontal, Tuan Chuan, e o Yin Shou, andando lateralmente, e então você pode acrescentar as fitas, para tornar esses exercícios mais difíceis. So you can easily do all of this in watching a half-hour show of Netflix. You could do it at the same time. Então, você pode fazer isso, por exemplo, e ao mesmo tempo assistir um vídeo aí de 30 minutos no Netflix. Você pode fazer durante. Okay, and so next we're going to move to the upper body. Agora, vamos trabalhar então a parte superior do corpo. But we're actually going to use some combination moves.
So not only are we going to do the chest and the back, but we are going to work the core muscles as well. Então, agora a gente vai usar algumas combinações, não só para trabalhar os braços, o peito e os ombros, mas também para trabalhar a musculatura fundamental do corpo. So very quickly, who can tell me the 3 types of movement that we do at the waist and the back? Quem poderia me dizer rapidamente 3 tipos de movimento em que a gente trabalha a cintura, né, os quadris e a coluna lombar? Alguém? Alguém quer se manifestar? They're thinking. Everybody's thinking. Edgar. Yeah, Edgar, no, it's Edgar, Saturday. ativa No problem. o som aí. Mas aí ele quer no Tai Chi ou na musculação? Scott, he's asking in Taiji Chuan or at the gym? Just in general. In general. In general. No geral, Edgar. No geral, um arranque. Como é que é, Edgar? Tem que mostrar, pô. Mostra aí. Espera aí que eu vou te colocar aqui, substituir aqui. Vai, mostra aí como é que é o... Então, imagina que você está com uma barra, então você vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. So you imagine that you are grabbing a bar and then you do it 1, 2, 3. Okay. Yeah? All right. Muito bem, tá certo. Yes, but we can break it down into a little bit more fundamental movements. Muito bem. Mas a gente pode dividir em alguns movimentos fundamentais. So one is flexion. So you bend. You could bend forward. You can bend to the side. You can go backwards. É a flexão. Você pode flexionar o seu corpo para frente, lateralmente, para trás. The second kind is rotation. O segundo tipo é a rotação. And the third is anti-flexion and anti-rotation. E o terceiro tipo é a antiflexão e antirrotação. Okay, so this means our ability to keep the body straight, even though we have other forces acting against it. Essa é a habilidade de você manter o seu corpo ereto, ainda que você tenha forças contra essa permanência. So what Edgar just showed us is excellent example of the anti-flexion, anti-rotation. Então, o exercício que o Edgar demonstrou é um excelente exemplo de antiflexão e antirrotação. Because when you do like this and then like this, your back should always be straight. Porque quando você faz esse movimento de arranque, a sua coluna deve estar ereta. If you're like this and then like, you're going to break your back. Se você flexionar a sua coluna para frente ou para trás durante esse movimento, você vai quebrar a coluna. But in average life, just think about when you go to the supermarket and let's say you give a bag to one of your kids, they're like this, right? Quando você vai no mercado, se você der uma sacola de compras para os seus filhos pequenos, né, eles vão normalmente pender a coluna para o lado, né, tentar segurar com as 2 mãos. But if you're strong enough, you can carry a bag 50 kilos, 75 kilos, one hand, and you could still keep straight. Mas se você for forte o suficiente, você pode carregar uma bolsa de 50 quilos e se manter, né, ereto. So when people get older in life and they fall, one of the reasons why is because the core muscles are not strong enough to keep them straight and in balance. Então, quando uma pessoa envelhece e ela cai no chão, uma das razões por isso acontecer é porque essa musculatura ela não está forte o suficiente. When you're doing Kung Fu, if you're grappling and you can't keep the core straight, very easy for your opponent to throw you. Quando você está treinando Kung Fu e você está treinando projeção, se você não conseguir manter a sua musculatura ereta, você fica pendendo,
tanto para frente quanto para trás, vai ser muito fácil de alguém te arremessar. Isso também acontece no Toishou, no Tai Chi. Even if you're not grappling, but you're just fighting, if you're like this too much and I want to go back, now I'm very off balance and easy for me to trip and fall. Mesmo que você não esteja treinando a projeção, mas você está treinando trocação, se você jogar o seu corpo muito para trás, por exemplo, você facilmente vai se desequilibrar e cair. Okay. So we're going to do some exercises for the chest and also to help the muscles for turning. Então, a gente vai fazer exercícios agora para o peito, para o peitoral e também para a rotação do corpo. So I'm just going to use this one. It's a little bit more convenient. Bem, eu vou usar essa fita agora com gancho, um pouquinho mais conveniente. So I just have a little place here to clamp on it, but I could also open the door and just put it in the jam to keep it steady. Eu tenho um lugarzinho ali para colocar essa fita, mas eu poderia simplesmente abrir a porta e prender a fita entre a porta e o batente. Okay. So we can start off slowly. You need to get a little bit of tension on the band. Então, você vai precisar ganhar um pouco de tensão na fita. Okay. And if we were doing like a bar at the gym, it would be a movement like this. Se a gente estivesse fazendo supino, por exemplo, o movimento seria mais ou menos esse. Okay. And so the same movement is punch. O mesmo movimento é o soco. Okay. So of course, most people will practice just punching like this. If you add some resistance, then you make it harder for yourself, so your muscles will develop bigger. Bem, se você adicionar um pouco de resistência ao movimento do soco, é claro que você vai desenvolver ainda mais a musculatura. Okay. And we can also practice in this way. E é claro que a gente também pode praticar dessa forma, adicionando o giro do quadril. So this, we turn just by turning. I'm engaging these muscles here to turn the body and then turn into the punch. Então, simplesmente fazendo essa rotação, eu estou acrescentando essa musculatura do quadril, fortalecendo essa musculatura ao adicionar o soco. So this is pretty good. Like we mentioned, you can actually combine the bands too. So you can get the equivalent of bench pressing, even 100 kilos, but you can now develop that 100 kilos behind your punch. Então, você pode acrescentar outras fitas para que você tenha ainda mais resistência, como, por exemplo, 100 quilos, né? E utilizar esses 100 quilos ao socar, ao utilizar o movimento do soco. Okay. And then we can change the difficulty. E aí a gente pode, inclusive, aumentar a dificuldade. So instead of having the band at about my waist, now it's over my head. Por exemplo, levantando então a fita, né? Agora a fita então está sobre a minha cabeça, não mais na linha da minha cintura. Okay. So the reason this is different is because you have the pectoral muscle here. There are really 3 different regions. You have the upper, you have the middle, and you have the lower. Então, na musculatura peitoral, você tem 3 regiões diferentes. A região superior, central e inferior. So if I have it up higher, I'm going to use more of the muscle fibers up here. Por exemplo, se a fita, então, está mais alto agora, eu vou utilizar mais as fibras musculares da região superior do peitoral. Okay. If it's coming from lower, you're using the bottom of the pectorals. Se a fita está vindo de baixo, você vai usar
mais a região inferior. And this also changes the way you use the muscles here. The muscle fibers, they go from like up here down this direction, so on a diagonal. Então, isso também muda a forma como você utiliza a musculatura intercostal. Então, as fibras musculares elas vão descendo numa diagonal, de cima para baixo. So by changing the angle from upper to middle, and then you can have it on the ground, it will change which parts of the muscle fibers are activating more. Então, modificando também a altura, você também vai trabalhar diferentemente as fibras musculares. Okay. And we'll do some work on the shoulders as well. Vamos trabalhar também os ombros. So we can use, again, hule technique. So some people will do just like this, but this is not quite correct. Então vamos utilizar o movimento Hulin do Hulei para que a gente possa trabalhar a musculatura dos ombros. So we want to up and down. So you want to bring the shoulders up generally to where the elbows are about parallel with the body, so not on an angle. Você deve manter os ombros quando fizer esse movimento na mesma linha dos cotovelos. So we can again step into a band and really increase the resistance. E quando você faz esse movimento então com a fita, você aumenta a resistência. And we can do the opposite as well. And this will work the muscles around the scapula. E se você fizer o oposto, você vai trabalhar a musculatura ao redor da escápula. So we want to make sure that we're getting up and down with the shoulder movements. A gente precisa então ter certeza de que a gente está indo para cima e para baixo no movimento dos ombros. So if you, this is, I just did a few times, I can already feel like right here starting to get that kind of burn. So Ainda que eu fiz poucas vezes, já estou sentindo a musculatura ao redor da escápula queimando um pouquinho. exercises like this are actually very important because in the modern world, almost everything we do uses chest muscles. So if you drive a car, if you're on your computer, most of our activities are like that. In 100, 200 years before, most people were farming. We know that men had much larger shoulders back then. Então, exercícios como esses são extremamente importantes hoje em dia, porque as pessoas estão muito mais sedentárias. Antigamente, as pessoas estavam sempre trabalhando manualmente, né, com fazenda, com agricultura ou coisas parecidas. Então, elas eram mais fortes muscularmente. So when we do like everything in front, our posture becomes like this. Então, hoje em dia, como a gente fica no computador, nossa postura fica desse jeito. So that's going to lead to a lot of back problems, especially pain in the upper back, a lot of neck pain, even into getting migraines from the tension. Isso vai nos levar a uma série de problemas nas costas, no pescoço, na nuca e até mesmo dores de cabeça que são reflexo, né, dos problemas musculares.
So if you can increase the muscles on the back, it's much, you'll be a lot healthier, a lot happier, and you won't get that kind of back pain. Se você puder melhorar a sua musculatura da coluna, você vai ficar, então, você fica muito mais feliz, muito mais saudável e não vai ter esses problemas de dores nas costas. Okay. And just like we practiced punching motions, we're also going to practice pulling motions. Assim como nós praticamos movimentos de soco, vamos praticar também movimentos de durley. So most Chinese would say when you're throwing a punch, 85% of the force should be this way, but you should also have about 15% of the force going back. Então, muitos chineses vão dizer que quando você soca, 85% da força vai para frente, mas pelo menos 15% dessa força vai para trás com o outro braço. So the easy way is with the band that we had attached there. Então, a forma just fácil de fazer practice. isso. So this kind of movement could be to the side. If you do to the side, you'll get a lot of the back of the shoulder muscle, which many people don't develop. Então, se você fizer, você pode fazer esse movimento de duas formas, ou de costas ou lateralmente, né? Ou de frente, né? Ou lateral. Se você fizer lateral, você vai trabalhar bastante a musculatura dos braços, lateral dos braços. If I keep my body parallel to the door and I go back like this. Se eu tiver, por exemplo, de frente para a fita, you still get the back of the shoulder muscle, but you also get the muscles between the shoulder blade. Então, se você tiver de frente para a fita, você vai trabalhar a musculatura de trás das costas e também entre a escápula. And you can combine it, turn, and then, so now we're getting the rotation here in the back muscles, and we're still getting at the shoulder. Então, se a gente combinar esses dois movimentos, a gente vai trabalhar tanto os ombros, quanto a musculatura dos ombros, atrás dos braços, quanto a musculatura das costas. Okay. And if you have the room, you could set it up both ways. So you have one where for example, The punch. This is still behind me. And then if I have one in front, so I also have to have the resistance to pulling the other hand back. Se você tiver espaço suficiente, né, onde você treina, você pode inclusive ter uma fita em cada mão, enquanto você soca com o braço, você puxa com o outro. And I know we're a little bit short on time, but we'll do one more quickly. A gente está com o tempo já se esgotando, mas vamos fazer mais um rapidamente. So you can put the band around your foot, and if you're going to practice kicks, put it a little bit more secure, put it around your ankle so it doesn't come off, but you could also use it to resist the kicks. Or if you want to practice getting up quicker, if you want more practice on the down motion, you can hang it higher. And in that way, you can you add the resistance, so your kicks will be faster and more powerful. Então você ainda pode colocar essas fitas nos seus pés, né, chutando com eles. Então, se as fitas estiverem presas mais abaixo da linha do seu quadril, você vai estar trabalhando o movimento de chutar. E se você quiser trabalhar o movimento de descer a perna, a gente sabe que a gente deve descer, buscar também explosão ao descer, na hora do chute do Kung Fu, então você pode prender a fita mais acima da sua cabeça. So there are many different ways you can use the bands. There are, of course, normal
exercise methodology. So if you take these methods that use Kung Fu movements to improve your Kung Fu, and if you feel like you need to develop a little bit more somewhere else, you can always add in regular exercise with the bands. Bem, então você pode utilizar essas fitas para melhorar o seu nível de Kung Fu, né? E sempre, se você sentir que você pode aumentar o nível, né? Utilizar fitas com maior resistência ou aumentar o número de fitas. So in this way, we can practice Kung Fu and work to build up muscle. Dessa forma, a gente pode praticar Kung Fu e também desenvolver melhor a nossa musculatura. And we can make the way we practice Kung Fu more difficult. So when you use it for real, for performance, for tournament, for an actual fight, when you don't have that resistance, you are much faster and much stronger. Dessa forma, a gente pode também não só melhorar, né, a nossa saúde, mas também melhorar nosso nível de Kung Fu para quando a gente precisar utilizar esse Kung Fu, se for necessário, a gente vai ter muito mais força, muito mais velocidade, explosão. All right. Were there any questions? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui para todo mundo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão que eu vou abrir o microfone de vocês. Quem quiser. O Daniel vai perguntar. Então, Daniel, vou ativar. Ativa o seu áudio aí, Daniel. Vou fazer em português. Vou fazer em português, porque a pergunta... Pode falar. Falou sobre os benefícios terapêuticos do Tai Chi em geral e do Tai Chi Rolei em relação ao nosso sistema muscular e esquelético. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre os benefícios do Tai Chi para a questão mental e emocional, principalmente no que diz respeito ao uso da respiração nos exercícios de Tai Chi, bem como também, se possível, falar sobre a questão do desenvolvimento do Chi através do Tai Chi. Pô, muita pergunta, vamos lá. So, Scott, Daniel is asking about the emotional benefits of Tai Chi Chuan. If you can talk a little bit about these emotional benefits of Tai Chi Chuan, including the breathing, how the breath can affect the emotional in Tai Chi. And if you can talk a little bit too about the Chi, how do you can develop Chi during the Tai Chi training? Sure. Well, it's very interesting you asked this question because I was talking to someone earlier this week about a similar topic. É interessante você me fazer essa pergunta porque eu estava conversando com alguém durante essa semana, no início da semana, sobre esse tópico. So all Chinese medicine theory that we have now comes from a book called the Huangdi Neijing. Bem, toda a nossa teoria do Tai Chi que nós temos hoje, ela vem de um livro chamado Huangdi Neijing, o clássico do Imperador Amarelo. And in one of the chapters, they talk about a previous generation. Bem, em um dos capítulos desse livro, eles falam sobre uma geração prévia. And they talk about people who lived then. They followed the mandates of heaven, and therefore they don't have diseases like people have today. Quando o Imperador Amarelo, então, no livro, ele fala sobre essa geração anterior, ele fala que as pessoas antigamente seguiam os mandatos do céu. E por seguir os mandatos do céu, elas não tinham doenças como nós temos hoje. So people at that time, when they had a disease, it was started because of emotions. So all they had to do was correct the emotional imbalance and their health returned. Pessoas daquela época, quando tinham algum tipo de doença, tinham por conta das suas emoções. E o que elas precisavam fazer era simplesmente trabalhar as suas emoções para serem curadas das suas doenças. So they claimed they didn't need medicine, they didn't need acupuncture. You could do it all
through like mental conditioning to change those emotions. Você não precisava, então, antigamente, isso é muito antigamente, né? De acupuntura ou de outro tipo de medicina, porque o que você precisava fazer era trabalhar sua mente em controlar essas emoções. So with the modern world where we do need those things, we can still use those same techniques to help prevent illness and to keep your emotions more stable. Embora hoje em dia a gente realmente precise da medicina, a gente ainda pode usar as mesmas técnicas para se manter emocionalmente estável e também prevenir doenças. Traditionally, the Chinese talk about 5 emotions. Bem, tradicionalmente, os chineses falam de 5 emoções. So you have happiness. Você tem a alegria ou euforia. They have another one, it's difficult to translate, but the idea is overthinking. Like you keep repeating something in your head, you think about something too much. A segunda emoção é como se fosse uma preocupação em que você fica pensando, remoendo o mesmo pensamento demasiadamente. You have sadness. Você tem a tristeza. Fear. O medo. And anger. E a raiva. So the modern way of thinking is if you're angry, that's a bad thing. Hoje, a maneira moderna de se pensar é o seguinte: se você tem raiva, isso é uma coisa ruim. But for the ancient Chinese, anger is very important. You need anger. Mas para os chineses de antigamente, a raiva não é uma coisa ruim, ela é importante, você precisa da raiva. If you don't have anger, you don't have that motivation to do anything. You just, okay, I'll watch some more Netflix. Se você não tem um mínimo de raiva que te dá uma motivação para fazer as coisas, você fala assim, tudo bem, eu vou ficar assistindo Netflix. The problem for the Chinese was too much anger. O problema para os chineses seria muita raiva. And for them also too much happiness was a problem. Mas também alegria demasiada também seria um problema. Okay. So one way to make sure that the qi flows correctly is through movement. Bem, uma forma do qi se mover corretamente é através do movimento. So it will come from the limbs and come towards the body, and some will come from the body and go towards the limbs and circulate through your whole body. Bem, o qi, então, ele vai se mover pelo seu corpo e circular por todo o seu corpo. And what can happen is that there can become blockages in the path of the qi. O que pode acontecer é que o qi pode ser bloqueado. And one way to help to prevent the blockages is through movement, because you are bending and you are stretching the areas where the qi flows. Bem, uma forma de você prevenir esses bloqueios é através da movimentação, porque você está esticando e dobrando, você está trabalhando a flexibilidade nessas áreas onde o qi move. So one way to think of this is like if you have some canal, and sometimes there can be too much dirt or rocks and it blocks the canal. Bem, você pode imaginar, por exemplo, um canal. Se você tiver muita terra, muita sujeira, essa sujeira pode bloquear o canal. And so in ancient times, they would literally go with buckets and try to clear it out. Now we have machines. Antigamente, você tinha que pegar baldes e limpar o canal. Hoje a gente tem máquinas para fazer isso. But once you clear it out, the water can flow correctly again. Mas assim que você limpa o canal, a água pode se mover normalmente, livremente. So if you're looking for health in general, Qigong and Taiji are very good to promote this kind of movement,
So you are clearing the channels so that your qi can flow more easily. Bem, se você estiver pensando em saúde no geral, o Tai Chi e o Qigong são excelentes para isso, porque você está movimentando o Qi através desses canais e liberando esses canais para o Qi fluir. So Qigong and Tai Chi are both good because usually the movements are slower, which gives you time to focus on correct movements. Bem, por que o Qigong e o Tai Chi são diretamente bons para isso? Porque os movimentos são lentos, então você consegue se concentrar melhor e ter mais consciência no que você está fazendo. So when you do the movements correctly, it is you are correctly helping to clear the channels. Quando você faz os movimentos corretamente, você está limpando esses canais de forma correta. So in my opinion too, Qigong is a good starting place, and Tai Chi can be a little bit more advanced. Qigong is good to start too because you often practice breathing independently, whereas in Tai Chi, you want to breathe in coordination with the movements. Bem, o Qigong, para mim, na minha opinião, ele é um excelente ponto de início, de partida, para você melhorar esse desenvolvimento do Qi, porque você trabalha a respiração de forma direta no Qigong, enquanto no Tai Chi é um pouquinho mais difícil, porque você tem que trabalhar a respiração conectada a movimentos complexos, muitas vezes. In addition, in my opinion, Tai Chi is very good too because when you're practicing correctly, you're practicing balance. You should be increasing the muscle tone as well. And it's important to have functional results. So it's like, sometimes you'll see guys, they go to the gym and they're like, the arms are really big, but then they have trouble carrying something or pushing something. Whereas somebody who's smaller, but every day does very physical work, they can affect more things. They can push more weights, carry more. And so when you're training Qi, Taiji is very good because it's practical. You're walking. You are putting your body into unbalanced positions where you need to have enough physical strength to keep yourself from falling over. Uma outra questão é que o Tai Chi também é muito bom, porque, diferentemente do Qigong, você se coloca em posições em que você vai trabalhar mais o fortalecimento da sua musculatura, você vai se colocar em posições em que você vai se desequilibrar, então você vai ter que trabalhar o fortalecimento para se manter equilibrado, e por isso acaba sendo o Tai Chi mais prático. É você trabalhar a sua musculatura de uma forma bem prática para melhorar o seu dia a dia. So I think that was a very long answer, and I hope I answered your question in there somewhere. Bem, eu acho que essa resposta foi muito longa, mas eu espero ter respondido a sua pergunta. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitar aí, Anderson. Vamos lá, vou substituir aqui. Anderson, pode ativar o seu som, tá? Depois do Anderson, vou abrir só para mais uma, tá, gente? Que o nosso tempo já passou. Então, se alguém quiser, já levanta a mão aí. Pode falar, Anderson. Boa tarde, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado aí pelo esse espaço. Quero agradecer ao Dr. Scott aí pela essa iniciativa, tá? Curso gratuito de esclarecimento. Sem dúvida nenhuma, sempre é muito bom. E doido para tê-lo aqui novamente, para estar fazendo novos cursos. Mas vamos lá para eu ser breve. I want to thank you for everything, esse... and I would like to tell you that we are hoping to see you here in Brazil soon. I hope so too. Eu também espero poder estar no Brasil em breve. Pode falar. Ok. Eu achei interessante esse trabalho com o uso do elástico, uma certa resistência
para o movimento. O Wing Chun, que é o estilo que a gente pratica, ele trabalha a parte interna e externa. A gente tem um trabalho com elástico na parte superior, na musculatura do braço, para desenvolver o nosso punho. Agora, eu não tinha visto ainda por parte do Tai Chi. Pelo conhecimento em Tai Chi, pelo que eu conheço, ele trabalha na fáscia, é uma camada da pele que reveste todo o tecido conjuntivo do organismo. É sabido que o Tai Chi, a gente trabalha com a gente desenvolve a nossa energia interior, recebe a energia externa, o princípio do vazio e cheio. A gente recebe o movimento de uma pessoa para poder jogar contra ela. Eu queria saber parte dele, eu tenho mais ou menos uma concepção minha, mas eu queria saber parte do doutor, até porque ele tem mais conhecimento com relação ao mapeamento de energia, chakras, como seria a nossa mente quando a gente faz esses exercícios como fosse isométricos, porque a gente vai praticar uma resistência, diferente de você fazer de forma suave, lenta. Você vai praticar. A gente tem que trabalhar como? Segue o princípio do céu e da terra, eu pego a energia, desenvolvo na minha articulação e jogo para a terra. Como ele poderia me dar uma orientação? Como deve ser a minha mente ao trabalhar esses movimentos? Porque eu achei bem interessante. Obrigado. So, Scott, Anderson is asking, how should his mind behave when you are practicing this exercise with the band, you know? Because, yeah, it's a little bit different when you do the exercise without the band. Your mind should be thinking more about the chi flow and the other aspects. And when you do the band, how should your mind behave? Of course, you have to allow yourself to have a little bit of flexibility in your thinking, but you want to concentrate on the parts that you're working with the band. Bem, você deve permitir que a sua mente tenha algum tipo de flexibilidade no que você pensa, mas durante o trabalho com a fita você deve se concentrar, né, na musculatura, no que você está trabalhando com a fita. So if the weight is a lot for you, right? And we're doing, let's say, the hule, the circles. If you have difficulty in coming all the way up, then you should really concentrate with your mind on, okay, I'm going to control the way I go down. Don't let it take you down quickly. You want to go slowly and then concentrate coming up. When you get to the point where you can do the circles kind of well, then you really want to focus on the posture, you know, and keeping that back straight. No início, So, no início sorry, do go ahead. movimento, então, quando você está aprendendo o movimento, você deve se concentrar, então, na utilização correta da sua força ao descer e subir, durante, por exemplo, nesse movimento do Hule, o Li Yuan, mas quando você já está fazendo bem o movimento, a sua mente, então, deve estar focada na sua postura. Okay. So this, of course, I'm using very lightweight for the demonstration, but let's say I have like 100 kilos resistance on this band. Então, é claro que eu estou utilizando essa demonstração aqui com uma resistência bem pequena, mas imagina que eu tenho uma resistência de 100 quilos aqui, por exemplo. So I'm going to really struggle to, you know, get the punch in the correct position. Então eu vou precisar realmente fazer muita força para fazer um soco numa posição correta. So maybe I can just, you know, like very bad movement, but I need to be able to complete the course of the movement and finish where I want to finish and not to just have it pull me back to where I want to go. Mas eu devo me concentrar em terminar o movimento no lugar onde eu tenho que terminar e não depois me deixar a fita me puxar com toda a força. Não, voltar lentamente também, com controle. Okay. And to start, you just want to, in your mind, concentrate on the muscles. Like, okay, I have to contract my chest and the upper shoulder.
Então, no início, você só simplesmente tem que se concentrar nessa musculatura que está trabalhando. Eu tenho que contrair minha musculatura, viabilizar os ombros. And then when I can do that, then you want to focus on the fine muscles, on the muscles to control it. So it's very smooth and the movement is precise. You don't need to concentrate on the big things anymore. E depois, quando você consegue, você domina o movimento, você faz bem o movimento, você deve se concentrar na musculatura fina. And then once you can do both correctly, so sometimes even you can record yourself on your phone to see if your form is correct. When you can do it correctly, then you want to go back to I guess almost more like Zen, where you're not really concentrating on doing it. You're not really thinking of much at all. You just want to let the mind relax and let the body physically just do it, because mentally you know how to do that movement. Então, o terceiro passo, né, o terceiro nível do movimento, quando você então já consegue fazer esses 2 níveis anteriores, você pode levar a sua mente a um estado zen, né, em que você pode liberar a sua mente de se concentrar tanto, né, e simplesmente deixar ela mais livre e relaxada. So in some ways it was like when you were just starting and you learned how to do a new kick, you really had to think about like, okay, I need to get my leg here and the foot should be this way. But then as you do it more, you don't need to worry as much. You just, okay, is my position correct? Do I correct some small thing? And then later when you train, you shouldn't think of too much. You should just do it. So in the same way, when you use these bands, it's like that process all over again, but just more resistance. Bem, é da mesma forma quando você aprende um chute, né? Então, primeiro você fica, poxa, minha perna tem que vir aqui, eu tenho que usar o corpo dessa maneira e tal, e com o tempo você vai desenvolvendo bem a técnica até que isso você vai manifestando a técnica sem ter que pensar nela. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? O Edgar levantou a mão. O Edgar já fez alguma pergunta? O Edgar não fez nenhuma pergunta, né? Então tá bom, vou te deixar, Edgar. Abre o microfone, Edgar. Fala aí. Só para fechar, né? A gente já falou de exercício, já falou, né, de Tai Chi, de toda essa parte de resistência. Agora não falta nada mais, porque assim, eu queria perguntar para ele como você harmonizar, né, toda essa parte desde a atenção, desde o Tai Chi, toda essa parte do Kung Fu, é uma coisa muito importante. Como você trabalhar, né, os 5 sabores para você potencializar o seu Qi nutritivo, para você ter maiores benefícios nas suas práticas, né, tanto de Qigong como de Tai Chi Chuan. Pô, tu foi longe nessa pra caramba, hein, Edgar? Aproveitando. Caraca, foi longe pra caramba. Cara ali que né? Qi nutritivo, tá, vamos lá. So, Scott, Edgar went very far. Okay. And he's asking about the nutritive Qi. How can you harmonize? Can I say harmonize in English? Yeah. Harmonize the 5 flavors to so very far, sorry. To harmonize the 5 flavors to have a better development of your Qi and into everything that you are doing in your day-to-day. Oh, that's a very good question. So the first thing we have to know before you develop a diet plan is you have to understand your own body's constitution. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender, essa pergunta é muito boa, é que antes da gente desenvolver, né, um plano de acordo com a dietética, é conhecer a nossa estrutura física. So each person has their own type of body constitution, and well, depending on what books you read, there's like
16 or 24 different types. Bem, a gente tem, cada um tem uma estrutura física diferente, mas dependendo do livro que você lê, você vai ver que existem. How many, Scott? Can you repeat? 15? Some anywhere between like 16 and 24 is pretty common. Dependendo do livro que você lê, você tem entre 16 a 24 tipos físicos hoje. And so this is important because everybody gets sick differently, right? Like some people, they'll have a cough. Other people, no cough, but they have a stuffy nose. And some people, no cough, no stuffy nose, but they're just really tired. Other people get fevers very easily. Bem, então a gente tem várias pessoas ficam doentes de forma diferente. Às vezes uma tem tosse, a outra nariz escorrendo, a outra tende a ficar febril facilmente. So first you have to understand where you are, and then if you say, well, for example, people who get angry very easily, you can eat foods, because anger is related to the liver. You can eat foods that would help to calm the liver, and by your diet, you can help not to become angry so easily. Então, por exemplo, primeiro você tem que saber aonde você está, né? Qual que é o seu estágio inicial, quais são as necessidades que você tem. Então, por exemplo, eu sou iracundo, eu me iro com facilidade. E a ira, ela é ocasionada por um problema no fígado. Então, como que eu posso comer uma comida que vai beneficiar esse órgão e então me ajudar a me irar menos? So this is sort of the way. I know it's probably not as specific as you would like, but for today, you have to know where you are, and then you need to know what food relates to what organ. So we don't have time to go that deep in today, but if people are interested, let Bruno know, and maybe we can have a class for that. Bem, então, eu sei que não é tão específico, Edgar, quanto você gostaria, mas a gente não tem tempo hoje para abordar esse assunto com profundidade. A questão toda é essa. Primeiro, qual é a sua condição? Qual a sua necessidade? Você entendeu qual é a sua necessidade? Então, o segundo passo é entender quais são os alimentos que vão te beneficiar dentro da sua necessidade. Ou seja, na sua necessidade vai estar ligado a um dos 5 principais órgãos, um dos 5 principais elementos. Então, qual alimento beneficia esses 5 elementos e 5 órgãos, né? E aí a gente vai poder trabalhar isso. Então, caso vocês tenham interesse em se aprofundar nisso, conversem com o Chifu Bruno, e o Chifu Bruno, então, pode marcar uma aula sobre isso, né? Uma aula especificamente sobre isso. Muito bem, pessoal. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? O Squad assentou no chão, tadinho. Tá cansado. Mais alguém? Não? Vamos fechar? Scott, thank you so much. It was a blessing for us to one more time receive your wisdom. Thank you so much, man. Yeah, thank you very much for having me, and I hope to see everyone soon. Muito obrigado por me receberem. Eu espero ver a todos, né, presencialmente aí em breve. Ok, man. Vamos todos fazer, então, a saudação, a squat. Mão direita fechada, esquerda aberta. Isso. Trabalho duro? Muito obrigado, squat. Thank you so much, squat. Thank you. It was really, really excellent. Thank you, man.